Bugungi darsimizda Cambridge 7 test 3 passage 2 analizini ko'rib chiqamiz. Test 3 degan ma'no birinchi navbatda titlga qarab olamiz. Population, movements and genetics. Demak, bu qismda genetika va odamlarni bir joydan ikkinchi joyga ko'chishi, harakatlanishi haqida ma'lumot bor ekan. Nima qilamiz? Savol turlariga qarab olamiz. Correct number 1 to 10. Demak, matching headings bor ekan. 2, 4, 6 ta 7 berilgan ekan. G ni o'chirib tashlaymiz. Kerak emas. G ni o'chirib tashlaymiz, 8 ni o'chirib tashlaymiz. Kerak emas. Hop, 2, 4, 6 ta savolga 9 ta variant bor. Demak, 3 tasi unnecessary musor anolar bo'ladi, variantlar bo'ladi. O'sha uchun ham o'sha musor variantlarni chiqarib tashlashimiz va keraklarni tanlab olishimiz kerak bo'ladi. Undan keyingi savol turi esa damn it. Filling the table plus filling the what is it? Nothing. Filling the table again просто. Okay. Plus filling the table again. Plus one multiple choice questions bor ekan. Xo'p, qanaqa qilib bu mavzularni bajarishga harakat qilamiz? O'qiymiz, bu qismga qaraymiz. O'qiymiz, qaraymiz. Xo'p. Early population movements to Americas. Period. 15,600 larni ko'rishimiz kerak. 15,600 700. Demak, bu javoblarimiz paragraf D deb bo'lar ekan. Paragraf D ga borganimizda bu qismga qarar ekanmiz. First wave, second wave, third wave. Demak, uchta wavelarni e'tiborga olishimiz kerak ekan. E'tiborga olishimiz kerak ekan. First, second, third wave ko'ramizda qisqasi. Shares the research involved in examination of this guy. Where is the guy? Topamiz the guy. Where is the guy? F da bor ekan bu savolga javob. Bu qisqasi barcha o'qishimiz shart emas ekan. Keling endi birgalikda bu javoblarni birgalikda bajarishga harakat qilamiz. A ni o'qiymiz, javob topamiz. Study of origins and distribution of human population used to be very based on archaeological and fossil evidence. A number of techniques developed since 50s have placed the study of these subjects on a sounder, more objective footing. Okay. The best information on early population movement is now being obtained from the archaeology of the living body. Clues to be found in the genetic material. Demak, shunda oldin faqatgina arxeologiya, fossil fuelga qaragan bo'lsak, hozir 50-yillarga texnikalarni yaratilgandan keyin hozir genetik materialga qarar ekanmiz. Blood variant ko'rmadik, dentalni ko'rmadik. Developments in the methods used to study early bu o'sha early population movementlarni study qilishdagi metodlarda development mana haqida ma'lumot berilgan. Shu A bo'ladi, shu javob. To'g'ri bo'lar ekan. Keyingi o'tamiz. Recent work on the problem of the people first entered America is an example of the value of these new techniques. Example of value. Northeast Asia and Siberia have long accepted as launching ground for the first human colonizers of the New World, but was there one major wave of immigration across the Bering Strait of the Americas or several? And when did the event take place? In recent years, new clues have come from research into genetics, including the distribution of genetic markers in the modern Native Americans. Demak, shunda o'sha qachon bo'lgan, qanaqa bo'lgan ravishda ko'ramiz. Blood, no. Dental, no. Indian migration from Canada, no. Further genetic evidence relating to three wave ko'rmadik. Long-standing questions. Mana, long-standing questions about prehistoric migration. Bu 7 bo'ladi. Uzoqdan beri davom etib kelayotgan, uzoqdan beri berilayotgan savollar Amerikaga bo'lgan migratsiya bo'yicha qayoqda endi bu? Mana. But was there one major problem or were several migrations? When did this happen? Shu savollar long-standing questions bo'ladi. Shuning uchun ham 7 ni oldik. O'tamiz. An important project led by biological anthropologist Williams focused on the variants called Ielts of one particular protein, immunoglobulin. A G found in fluid portion of human blood. L proteins drift and produce variants over the generation, and members of an interbreeding human population will share a set of such variants. That's why compare the GM allotypes of two different populations, two Indian tribes. One can establish their genetic distance, which itself can be calibrated to give an indication of the length of time since this population last interbred. O'z ko'rgazcha qonga qaragan holda o'shalarni ko'rishi, qachon interbred qilganligi, qancha bir-biridan uzoqligi ko'ramiz. Results of the research into blood variants. Resultni ko'rmadik hozircha, dentalni ko'rmadik. 5 ni Indian migration no. Further genetic evidence no.
Questions about the cause of prehistoric? No. How analysis of blood variants measures the closeness of mana? How analysis of blood variants, mana blood variantlar measures the closeness of the relationship between different populations. Mana ko'rgan bo'lsangiz, different populations, genetic distance and close, last interbred, shu 10 bolali javob qisqasi. 10 bolali javob. Tushuninglar degan umiddaman. Qisqasi, tushunmagan bo'lsanglar o'sha narsani yana bir marta o'qib olinglar. Men bu qismni yana bir marta o'qib, tarjima qilib o'qib olsanglar tushunasizlar. Qisqasi bo'ldi. Diga o'tamiz. Williams and his colleagues sampled the blood of 5,000 Indians and Western North American during a 20-year period. They found that their GM allotments could be divided into two groups, one of which corresponds to the genetic typing of Central South American Indians. Other tests showed that the Inuit and Aleut formed a third group. From this evidence, it was deduced that there had been three major waves of immigration across Bering Strait. Tushunarli, bu further genetic evidence demak bu olti emas, qisqasi aniq bu olti emas. Chunki further genetic evidence relating to three wave theory, demak three wave theoryni ko'rdik, genetic evidence ko'rdik, lekin bu further emas, demak further degani keyingi degani, demak bizga keyingi genetic evidence ko'rganimiz yo'q, shuning uchun olmaymiz. Causesni ko'rmadik. Results of the research into blood variants bu bo'lishi mumkin, bu rezultatlari bo'lishi mumkin. Rezultatlari o'sha 3 ga bo'linganligini ko'rsatgan. Mana they found that mana bu rezultat boshlangan, divided into two groups and third group mana. Qisqasi o'sha rezultatlar. Bo'ldi. Din o'qiymiz. Din o'qigandan keyin men bu savolga javobni ham topar ekanmiz menimcha. Xo'p, from this evidence deduced that three major waves. This first Paleo-Indian wave 15,000 or more. Paleo-Indian wave more than this is this. Rootni topishimiz kerak endi. Demak biz bu qismda ABC deb qilishimiz kerakmi? B C D A larni belgilashimiz kerak bu qismda. Bilmayman buni. F E endi tushundim nima qilish kerakligini. Mana yozib qo'yibdi-ku mana. Discussion indicates that pairs A to F. Demak 6 letters A to F. Demak 6 ta root bor ekan. There are 6 roots marked on the map. Demak ikkita rootlarni birortasini tanlab olishimiz kerak ekan. First Paleo-Indian wave 15 years ago was ancestral to Central and South American Indians. Second wave Central and South American. Demak F bo'lar ekan bu. Mana Central America, South America 15 years ago. What the hell? How did they do it? G'alati. Qisqasi bu aniq bo'ladi. Men bu mashhurda borligi sababli mana Paleo-Indian wave more than 15,000 years ago. Mana 15,000 years was ancestral to Central and South American India. Mana Central Indian, Central America, South America Indian bo'lganligi sababli bu AF olamiz javob deb. Lekin how the hell? Doesn't make sense. Bu F bo'ladi. Qisqasi men bu F ligini tushunsanglar kerak, F ku, to'g'rimi? F ku. Qisqasi shu F ketdi. Lekin tushunmayman, qanaqa qilib bu yo'ldan o'tganmiz, suvdan o'tganmiz, tushunmayman qanaqa qilishganligini. Bilmayman, mayli, o'zi biladi. Second wave about 14,000 years ago, both Nedani hunters ancestors to Navajo Apache who only migrated to South America, from south from Canada about 600 years ago. Perhaps 1,000 years ago saw the migration of Northeast Asia of groups modern Eskimo. Northeast Asia. Bular bo'lmas ekan. Bo'lmas ekan bular. ABCDE bo'lmaydi. Demak, who only migrated south from Canada. Mana Kanadadan southga migrate qilgan ekan. Demak, bu D bo'lar ekan. Qisqasi D bo'ldi. Dni belgilay olasanmi mana qilib? Belgilay olarsan. D qisqasi mana bu. Harakat qildim Dni o'xshatishga. Bo'ldi. Belgilab qo'y, yozib qo'y. Men F qilib, men buni odamga o'xshab D qilib belgilab qo'y. Qisqasi tushundinglar degan umiddaman bu qismni. Men o'zim tushundim. Sizlar tushunishdan kerak emas, men o'zim tushungan yetadi. Ha. Right? First wave. Top Inuit. Top olasan Inuitni. Other test shows that say Inuit and come on, man. A third group. Third group.
Third wave bo'ladimi endi, third group endi. First billion were more than Central South America, American Indians. Second wave, Navajo Apache. Demek bu second wave ekan. Navajo Apache'lar second wave bo'lar ekan. Apache'lar second wave. Demak second wave B bo'ladi. Xo'p, nimaga Apache birinchi bo'ldi? Mana second wave ko'rganingizda second wave Apache degan bo'ldi. Second wave Apache. Men bularcha. Xo'p, aluat bizga Inuit kerak. Mana Inuit bo'g'sini bor. Mana Inuit Eskimoni o'rtog'i, Eskimoni sinonimi. Demak, bular 3-guruhda bo'lgani bilan the third wave groups of Eskimo and Aluat. Demak, o'qisunda Eskimo Inuitni sinonim. Xitrida ko'rasizlarmi? Eskimoni Inuitni sinonimligini bilgan holda bizga Inuitni emas, third wave ni yoniga Eskimoni berib o'tiribdi. This xitri bad people. That's it. Bu C bo'ladi, B bo'ladi. Papago bilan tikunani ko'rganimiz yo'q. Ko'rmaylik ham. Direktor tashadi. Xo'p, i'ni o'qiyman. I'ni o'qish kerakmi o'zi? I'ni o'qish kerak. I bilan F o'qish kerak. I bilan F i'ni o'qish kerak. How far does the research support these conclusions? Genetic glucose was studied mitochondrial DNA in blood samples from 3 widely separated North American groups: Prima Papaga Indians in Arizona, Maya Indians on Yucatan Peninsula, and Mexico. What would have been predicted? All three groups appear to be descendants from the same ancestral population. Bu further evidence bo'lsa kerak. Further evidence o'xshab ketdi. Oltin qilamiz shu uchun ham. Xo'p, nimaga further evidence bo'ldi? Mana, how far does other research support? Mana, demak bo'lsa boshqa researchlar support qiladimi? Ha, support qiladi. Mana shu uchun ham further evidence bo'ladi. Yana qo'shimcha evidence bo'ladi. Xo'p, E bo'ldi, F ni o'qiymiz, javoblarni topamiz, bo'ldi, ketamiz shu bilan. Xo'p, ketdik. There are two other kinds of research that have thrown some light on the origins of Native American populations. They involve study of teeth and languages. Teeth, dental and linguistics. Bo'ldi, tamom. 3 bo'ladi bu. O'qitishim shart emas. Bo'ldi, 3 bo'ldi. Bo'ldi, keyingisiga o'tamiz. Bu qism tugadi. Topganlarimni tushundinglar degan aytaman. Teeth bilan language ni ko'rganimdan keyin dentalni qaramda, linguistik qaram bo'ldi. Javoblarni belgiladim. 3 ni belgiladim. 6 ni belgilaganimga sababni ko'rsatdim, 1 ni belgilaganimga sabab ko'rsatdim. Qisqasi hammasiga sabab ko'rsatdim. Boshimni ortmanglar. Hammasiga javobni berdim men sizlarga. Prima papaga tikuna. Bir xil bo'ladi menimcha. Mana Prima papaga bor. Shu rang o'zgartirib. Qisqasi Prima papaga bor. Ima tikuna bor. Indianlar bor. As would have been predicted in Robin Williams' book, all three groups appear to be descended from same ancestral Paleo-Indian population. Paleo-Indian population. Paleo-Indian. Mana Paleo-Indian da. Qaysi bir Paleo-Indian? Mana first wave. Mana first Paleo-Indian wave bo'ladi bu. Paleo-Indian yomon xitri ekanligi to'g'risi. Mana Paleo-Indian degan tikunani bergan, keyin men bu Prima papagani bergan, bundan tepada turib Paleo-Indian turibdi. Qisqasi realni e'tiborli bo'lib o'qimasangiz uxlaysiz. Bo'ladi bu ham A bo'ladi. Qisqasi bu qism ham o'z nihoyasiga yetdi. Hamma savollarga javob berdim. Tushunmay qolgan bo'lsanglar o'zingizdan men hamma narsani tushuntirishga harakat qildim. Hech bo'lmasa men bu qismni tarjima qilib olinglar. Yaxshilab o'tirib tarjima qilinglar. Shunda bir baxtli o'tkazasizlar, normal bo'ladi. Christy Turners. Where's the Christy Turner? Where's Tees qilgan ekan. Teesni o'rgangan bo'ldi. Nima qilgan? Studies carried out by turn of many thousand new and old world specimens, both ancient and modern, suggest that majority of restored Americans are likely to North American populations crown root traits such as blah blah blah. Qisqasi
Both prehistoric and modern American Asian bo'ladi, to'g'ri. Chunki mana yozilgan. New World bu yerda Amerika bo'ladi, Old World bu Asiya bo'ladi, Asia bo'ladi. Qisqasi men aytib berdim mana. New World America, qisqasi Old World mana Yevropa, Asia, Afrika. Qisqasi men bilan ham o'qish kerak-da. Vobshe xitrlik qilib tashlatdi bular. Bular ham o'qish kerak savollarga javob topish uchun. Men bilardim New World, Old World nimaligini, o'sha uchun ham topdim. Mana shunda javob bor. Buni qisqasi nima uchun New World, Old World dedi, both ancient dedi, modern dedi. O'sha uchun mana prehistoric, modern, New World, Old World. Shu uchun ham A bo'ldi. Hamma savollarga javob berishga harakat qildik. Hamma savollarga javoblarni tushuntirishga harakat qildik. Tushungan bo'lsanglar, malades, tushunmagan bo'lsanglar, I'm sorry, really sorry. Bu endi bundan keyin ham tushunmasa bilmayman nima qilish kerak, chunki o'zbek tilida tushuntirib beraman narsani. Keyingi darsda ko'rishguncha xayr, bye bye guys.